चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए. ट्राई टू कंप्लीट इट आए. Okay, last lecture we are done with the retina. Okay, आज मैंने क्लियर कट बात करनी है. Retina consists two types of the cells, rod cells and cone cells. Rod cells are activated by, actually याद रखવાની ठीक છે R to R, rod rodo. Mistake no થાય. Rod cells are activated by rhodopsin and generally during the bright light vision. બરોબર, આની વાત આપણે કરવી છે. During bright light vision, at that time iodopsin is activated and activates the cone cells. But at that time rhodopsin is in the inactivated stage in the form of scotopsin and retinal. But when you move from the bright area to dark area, iodopsin is inactivated, scotopsin and retinal join together and activate the rhodopsin, activate the cone cells and responsible for night vision, for dark vision. So vitamin A is in the form of beta carotene. Vitamin A is in the form of beta carotene, richest source richest source of vitamin. If you improve your visual power, it is the richest source of vitamin A. And carrot, according to this carrot, in the richest source of vitamin A, carotene is being given there. And vitamin A is very, very essential for activation of the rod cells for dark vision. Vitamin A is also known as retinal or retinol or retinoic acid. Nal, aldehyde, nol, alcohol, and oic acid, carboxylic acid. Clear? Deficiency of the vitamin A known as night blindness. The person is unable to see in dark due to deficiency of the vitamin A. Okay, now we will discuss about the cone cells. Actually, you know that about the cone cells half portion. But on our retina, cone cells are of three types. Erythroid for red color, choroid for green color, and cyanoid for blue color. So we are only identify the three colors, RGB. That's why I written there in the previous lecture here RGB. Okay.
If the person is unable, if the person is unable to identify any particular color, when you put the object in front of the person, if the person is unable to identify, this is very important. If any one of the cone cell is non-functional, and that disease is known as color blindness. Person is unable to identify the color. આના માટે વાત કરવા જવું ને તો એક લેક્ચર આપણે સ્પેર થઈ જાય એવું છે ઓનલી ફોર કલર બ્લાઇન્ડનેસ. બટ બેઝિકલી આઈ કેન ટેલ યુ મેં એટલે જ બહુ બ્રીફમાં લખ્યું છે. હવે તમે આનું બધું વિચારશો. ઓકે, anyone, can you explain me this? Night blindness is caused by hypovitaminosis. See, vitamins are essential in very less amount. Very less amount, least amount. We say like that. ઓકે, મિલીગ્રામમાં આપણે વિટામિન નથી લેતા, મિલીગ્રામમાં નહીં, એનાથી બટ લેસ અમાઉન્ટ. એને ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ કહેવાય, IU. We can take the vitamin in IU form, international unit, very least amount. Vitamins are very, very essential for our body, each and every vitamin. But if we take the less amount of the vitamin called the hypovitaminosis, and if we take the more amount of the vitamin, hypervitaminosis is there.
and both are harmful for our body. If you take the large amount of the vitamin, nausea, vomiting, headache, any type of the symptoms can be seen in the body. But why I have written here hypovitaminosis? Because deficiency of the vitamin A and color blindness is inherited genetic disorder. It is carried from the parents to the offsprings. Yes, generation to generation. That's why I use the word inherited. હું લખી શકતો હતો genetic disorder, but I read it at one point inherited. Why? If mother and father or either one of this affected by color blindness, their offspring might be color blind. And it is X-linked disorder. Think about it a little bit more. Male consists only one X chromosome. That's why reason is here. Female consists two X chromosomes. Fine? So, here what happens, you are done with the Mendel experiment in the 10th standard, and you know the two words dominant and recessive. Yes. Actually, affected X chromosome, which is responsible for color blindness, it is recessive gene. But in our body, recessive gene becomes dominant because we have only one X. Another is Y chromosome. What about in females? Females in that, if one color blind X chromosome, but its effect is diminished by dominant X chromosome, which is normal. Female માં 2X છે એટલે one જે affected X chromosome છે એની color blindness ની effect normal X chromosome થી diminish થઈ જાય છે. Now this female is known as color blind carrier. This female is known as color blind carrier. What do you mean by color blind carrier? That female is physically normal, identified to all the colors normally, but cannot carry the symptoms of the color blindness. But હવે turning point is a carrier female એનો son color blind આવી શકે. Carrier female, either she produce normal male or color blind male. But if this carrier female produce the daughter, husband is normal. હવે સેક્સ ડિટર્મિનેશન એટલે હ્યુમન બીંગ તમને ખબર છે કે હું આ લઉં. This female is carrier, husband is normal. Think about the X chromosome. So daughter is might be normal or carrier, but no chance of the color blindness. But son consists 50% chances of the normal and 50% chances of the color blindness. We say that. ક્રોસ કરતા આવતું હોય તો થઈ જશે આ સોલ્યુશન. બાકી કંઈ ખબર નહીં પડે. ફાઇન. એની ડાઉટ હિયર? તો હવે લાસ્ટ કન્ક્લુઝન મારે એ તમને આપવાનું છે કે night blindness is hypovitaminosis disease and it is corrected by application of the vitamin A.
it is might be corrected by administration of the vitamin A to the affected person, but unable to cure. Yes, we are able to cure it, but by gene therapy. एक आखो अलग टॉपिक है. हाँ, affected gene can be replaced by normal gene, तो एनु correction થઈ શકે. That I will tell you in the 12th standard. But this is the inherited genetic disorder cannot be corrected, but this is corrected by administration of the vitamin A. So this is about the blindness, 2 types. Okay, color blindness and night blindness. Is it clear, everyone? Are you sure? Any doubt here? Okay, can I carry on? Okay. Now, the point at which two retina are joined together and form the optic nerve, that region is known as blind spot. What do you mean by this blind spot? Here, the blind spot on that no rod, no cone means if the image can be formed on the blind spot, we can't able to see anything. क्या इमेज फॉर्म થાય ને કઈ રીતે દેખાય હવે એની વાત કરીએ છીએ. Okay, if the image will be formed on the blind spot, no rod, no cone, that's why here blind spot name is given there. At the junction of the two retina on the optic nerve, એટલે મેં તમને ડાયાગ્રામમાં બ્લાઇન્ડ સ્પોટ લીધો થયું. ફાઇન. On one side of retina, on one side of retina, it is there. It is known as fovea centralis. And though this fovea centralis consists only cone cells. So if the image will be formed here, and we are present in the bright area,
and then we will see the object, otherwise not. Is it clear? Nocturnal animals consist only rod cells. Nocturnal animals consist only rod cells in their eyes. Think about it. Nocturnal animals means active during night. So in their eyes only rod cells, no cone cells. Clear? Fine. Lens is present just behind to the pupil. Lens is biconvex and connected to the ciliary body by ciliary muscles. Lens is elastic in nature. It is contracted as well as relaxed, and it promotes, it is helpful to focus the light rays over the retina. And yesterday I told you that we see the object, that inverted image, it is formed over the retina, and its inverted image can be formed in the optic lobe or occipital lobe in our cerebrum, and we will see the object properly. But lens divide the chamber of the eye into two parts. Anterior chamber, it is also known as aqueous humor. It is filled with the fluid. Right? It is filled with the fluid. આપણા બોડીમાં આઈસ એન્ડ ટંગ એક એવું સ્ટ્રક્ચર છે કે એને ક્યારેય ડ્રાય નહીં થવા દેવા. Right? So this anterior most portion, it is filled with the fluid, whereas posterior portion, it is known as vitreous humor. It is made up of the glassy substance, transparent glassy substance. ઘણી વખત એવું થાય છે, due to accumulation of the salts in this posterior vitreous humor, the deposition of the salts in there, એટલે ખાર ભેગો થઈ જાય in vitreous humor, and it prevents the transmission of the light rays and focus it over the retina. And a person gradually visual capacity lost કરતો થાય છે. બરાબર? Generally, this glassy substance, vitreous humor, previously it was formed by the cells of the retina. Actually, vitreous humor આખું રેટિના જ ફોર્મ કરે છે,
but once it grows, એક જ વાર એનો ગ્રોથ થાય, પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ થાય, but due to accumulation of these salts, vitreous humor is transparent one. Glassy એટલે આખું એક ચળકતું હોય છે, કાચનું બનેલું હોય, એમાંથી લાઇટ રેઝ ઇઝીલી પાસ થઈ શકે. But due to accumulation of the minerals, salts inside it, it lost its transparent capacity and caused the eczema. જામર કહેવાય, જામર. એની ક્યુરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ, કનેક્ટેડ કેસ શેર કરી શકો. જામર આમાં પર્સનની આઈઝ જે છે એના વિટ્રિયસ હ્યુમનની અંદર સોલ્સ એક્યુમ્યુલેટ થતા જાય, એટલે પર્સનની આઈઝ જે છે ને એ વિઝ્યુઅલ કેપેસિટી એની લોસ થતી જાય પરમેનન્ટ. કેટરેક્ટમાં લેન્સ ઇટ લોસ્ટ ઇઝ ઇલાસ્ટિસિટી, એટલે આપણે લેન્સ મુકાવવું છે. કેટરેક્ટ એટલે મોતિયો ને, એમાં જે તમને એમ કહે છે ને મોતિયો પાકી ગયો, મોતિયો પાકી ગયો સમજો. એમાં તમારે જે લેન્સ છે ને એ આફ્ટર 40 years ઓફ એજ લેન્સ એની ઇલાસ્ટિસિટી લોસ કરી, એટલે લેન્સ સ્ટેડી બની જાય છે. જ્યાં સુધી લેન્સ એની પાર્શિયલ ઇલાસ્ટિસિટી હશે ત્યાં સુધી પર્સનને થોડું ઘણું દેખાશે, નહીં દેખાય, દેખાશે, નહીં દેખાય, એવી કમ્પ્લેન્ટ રહેશે. એનો મતલબ કે પર્સનને હવે એલર્ટનેસ આવી ગઈ છે કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ ઇન માય આઈઝ, ડૉક્ટરને બતાવવા જાય એટલે એમ કે તમારા મોતિયો ધીમે ધીમે પાકી રહ્યો છે, એકાદ મહિના પછી તમારું ઓપરેશન કરાવવું પડશે. મતલબ કે 1 monthની અંદર ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થઈ ગયો, એટલે પછી આપણે આર્ટિફિશિયલ લેન્સ જે છે એ મુકાવું. That is cataract. But in eczema, person loses visual capacity permanently. એક્ઝેમામાં કેવું છે કે વિટ્રિયસ હ્યુમન ડ્રાય ન થાય, વિટ્રિયસ હ્યુમન ડ્રાય ન થાય, નોન ટ્રાન્સપરન્ટ ન થાય, એના માટે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકાય, આગળ સ્પ્રેડ થતો. પણ જેટલું ડેમેજ થયું એટલું. અને આ જે આઈસ છે એને પછી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનમાં પણ યુઝ નહીં કરી શકે, એ પર્સન આઈસ ડોનેટ ન કરી શકે. બાકી હાર્ટ એટેકથી કોઈ પર્સનનું ડેથ થયું હોય બરાબર, તો એની આઈસ ડોનેટ કરાવી શકાય, એની આઈસ ડોનેટ કરી શકાય, એટલે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય. મને કહેવાનું મતલબ એ પર્સન ઉપર ડિપેન્ડ છે કે એને પર્સનને શું ડોનેટ કરવાનું. ઘણા બોડી ડોનેટ કરે છે, ઘણા આઈસ ડોનેટ કરે છે. એક પર્સન એનું બોડી ડોનેટ કરે ને એટલે 2 આઈસથી 2 પર્સનને વિઝ્યુઅલ કેપેસિટી રિગેઇન થાય. લંગ્સ પ્રોબ્લેમ ન હોય તો 2 લંગ્સથી 2 પર્સનને લાઈફ મળે. હાર્ટ એટેકથી જો ડેથ ન થયું તો હાર્ટથી પર્સનને લાઈફ મળે છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન બહુ લેસ અમાઉન્ટમાં સક્સેસ છે, પણ એનાથી બી લાઈફ ગેઇન થઈ શકે છે. એન્ડ 2 કિડનીઝ એન્ડ નાઉઅડેઝ યુટેરસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇઝ ઓલ્સો સક્સેસફુલ. યુટ્રસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન એ થાય છે. અત્યારે જે ફિમેલની અંદર યુટ્રસ એબનોર્મલ હોય એને બીજું ફિમેલનું યુટ્રસ બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય. તો ફિમેલ બોડી હોય તો બીજી કોઈ અફેક્ટેડ ફિમેલ હોય એને બી ફર્ટિલિટી રિગેન થાય, તે કરી શકાય. ક્લિયર? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એક્ઝેમા. નાઉ how we see the object. See, mechanism of vision. Let me complete this and then the eye topic is over. When we see any object,
First, the light rays pass through the conjunctiva, then to the transparent membrane, red color, then to the aqueous humor, then on the pupil, to the lens, to the vitreous humor. And this light rays is of which medium? Wherever you are placed in the any type of the atmosphere, તમે લાઇટ એરિયામાં ઊભા છો કે ડાર્ક એરિયામાં ઊભા છો, બરોબર? According to that, the light rays is emitted over the retina through this passage. But over the retina, it is decided that which type of the cell can be functioned, either rod or cone. And then now from the rod cell or cone cell, either of these two, any one cell transmits the impulse or sensation towards the bipolar nerve. याद आओ पूरे. We have three types of nerve cells. Unipolar nerve cells present in the embryonic life, bipolar nerve cells present in the retina of the eye, and multipolar nerve neurons are present in the cerebral cortex of the brain. So from the rod cell or cone cell, the sensory impulse can be transmitted to the bipolar nerve or bipolar neurons, and then to the optic nerve. Both the eyes optic nerve join together in the front of the thalamus as well as hypothalamus and form the optic chiasma. Optic nerve ની એક chiasma ચોકડી બની જાય, cross બની જાય. Okay, and that's why I told you that right eye vision is controlled by left occipital lobe, and left eye visual capacity is controlled by right occipital lobe due to this chiasma formation. And from this optic chiasma, the nerve impulse is transmitted to the visual center, which is located in the occipital lobe of the cerebrum, and we identify the particular object and see. This is known as mechanism of vision. So this is the wall structure of eye. Fine? Okay, here I can stop now.